ఎస్టర్డే క్లాస్లో ఒక 10 బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్స్, ఆ ఈక్వేషన్ ఎలా రాయాలి, వాటిని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేయాలి చెప్పాం. 10 ఎగ్జాంపుల్స్, ఇంకొక 10 ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పేస్తే అది కంప్లీట్. నెక్స్ట్ టుమారో ఐ కెన్ కంటిన్యూ అనదర్ న్యూ టాపిక్. ఫస్ట్ ఇక్కడ నిన్న క్లాస్లో ఒక 10 ఈక్వేషన్ చెప్పాను. ఆల్రెడీ నిన్న క్లాస్లో చెప్పాను, ఒక కెమికల్ ఈక్వేషన్ రాసేటప్పుడు రియాక్టెంట్స్ నుంచి ప్రోడక్ట్స్కి యారో మార్క్ ఈ విధంగా సింగిల్ యారో మార్క్తో డినోట్ చేస్తే దోస్ ఆర్ కాల్డ్ ఎస్ ఏ ఇర్రివర్సిబుల్ రియాక్షన్స్ అని చెప్పాం. డబల్ యారో మార్క్తో డినోట్ చేస్తే రివర్సిబుల్ రియాక్షన్స్ అని చెప్పాం. ఇక్కడ సింగిల్ యారో మార్క్స్ రియాక్షన్ అంటే రియాక్టెంట్స్ ఓన్లీ ప్రోడక్ట్గా మాత్రమే కన్వర్ట్ అవుతాయి. డబుల్ యారో మార్క్ చెప్పాను, రియాక్టెంట్స్ ప్రోడక్ట్గా కన్వర్ట్ అయ్యి ప్రోడక్ట్స్ మళ్ళీ రియాక్టెంట్స్గా మారితే దోస్ ఆర్ కాల్డ్ ఎస్ ఏ రివర్సిబుల్ రియాక్షన్స్ అని చెప్పాను. ఇక్కడ మళ్ళీ ఏదైనా ఒక ఈక్వేషన్ రాసినప్పుడు యారో మార్క్ మీద డెల్టా అని పెడితే దాన్ని హీటింగ్ అని చెప్పాను. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఒక ఈక్వేషన్ రాసినప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ వాటిని రియాక్టెంట్స్, రైట్ సైడ్ వాటిని ప్రోడక్ట్స్ అని చెప్పాను. ప్రోడక్ట్స్ రాసినప్పుడు ఆ ఫార్ములా పక్కన కానీ యారో మార్క్ కానీ పైకి రాస్తే దట్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ గ్యాస్ అని చెప్తాం. అదేవిధంగా ఆ ప్రోడక్ట్ పక్కన యారో మార్క్ డౌన్వర్డ్ రాస్తే దట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎస్ ఏ ప్రెసిపిటేట్ అంటాం. ఆ పాయింట్స్ చెప్పాను. నెక్స్ట్ విధంగా కొన్ని కెమికల్ ఈక్వేషన్స్లో రియాక్టెంట్స్ యొక్క ఫిజికల్ స్టేట్ డినోట్ చేస్తా చెప్పాను. సాలిడ్ అయితే బ్రాకెట్లో ఎస్, లిక్విడ్ అయితే ఎల్, గ్యాస్ అయితే జి అని. తర్వాత కొన్ని కెమికల్ రియాక్షన్లో డెల్టా హెచ్ వాల్యూ డినోట్ చేస్తూ చెప్పాను. డెల్టా హెచ్ వాల్యూ నెగిటివ్ అయితే ఎక్సోథర్మిక్ రియాక్షన్, డెల్టా హెచ్ వాల్యూ పాజిటివ్ అయితే ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్. అదే ఇక్కడ డెల్టా హెచ్ కానీ నెగిటివ్ ఇండికేట్ చేస్తే ఎక్సోథర్మిక్, డెల్టా హెచ్ కానీ పాజిటివ్ ఇండికేట్ చేస్తే ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్ చెప్పాను. కెమికల్ రియాక్షన్స్లో హీట్ ఎనర్జీ రిలీజ్ అయితే ఎక్సోథర్మిక్, హీట్ ఎనర్జీ అబ్జార్బ్ అయితే ఎండోథర్మిక్. కెమికల్ ఈక్వేషన్స్లో రియాక్టెంట్ యొక్క ఫిజికల్ స్టేట్ డినోట్ చేసి వాటి యొక్క డెల్టా హెచ్ వాల్యూ కానీ మెజర్ చేస్తే దోస్ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఎస్ ఏ థర్మోకెమికల్ ఈక్వేషన్స్ అంటాం. నిన్న క్లాస్ చెప్పాను, ఒక రియాక్టెంట్ గివ్స్ రైజ్ టు ప్రోడక్ట్. ఆ రియాక్టెంట్స్ ప్రోడక్ట్స్ రాసిన తర్వాత ఆ ఈక్వేషన్ ఎలా బ్యాలెన్స్ చేయాలో చెప్పాను. ఫస్ట్ ఆక్సిజన్, హైడ్రోజన్ కాకుండా అదర్ ఎలిమెంట్స్ని బ్యాలెన్స్ చేసి లాస్ట్లో చివరిగా ఆక్సిజన్, హైడ్రోజన్ బ్యాలెన్స్ చేస్తానని చెప్పాను. నేను ఒక 10 ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాను. నెక్స్ట్ 11th ఎగ్జాంపుల్ అని రాసుకున్నాను. 11th వన్. ఇవన్నీ మీకు మళ్ళీ ఐపీ ఫస్ట్ ఇయర్లో కొన్ని లెసన్ మళ్ళీ మనకి ఇప్పుడు చెప్పే ఒక 5 ఈక్వేషన్స్ అయితే హైడ్రోజన్ అండ్ ఇట్స్ కాంపౌండ్స్ ఉంది. ఆ లెసన్లో ఈ ఈక్వేషన్లు అన్నీ వస్తాయి. ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ చూడండి, ఈరోజు సోడియం పెరాక్సైడ్ ప్లస్ హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ sodium peroxide plus hydrogen peroxide sodium peroxide plus sulfuric acid sodium peroxide plus sulfuric acid gives rise to hydrogen peroxide plus sodium sulfate సోడియం అంటే Na+, పెరాక్సైడ్ అంటే O2-2 అంటే క్రిస్ క్రాస్ మెథడ్ ప్రకారం ఇక్కడ సోడియం పెరాక్సైడ్ ఫార్ములా Na2
O2. Sodium peroxide అంటే ఫార్ములా Na2O2. సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ అంటే H2SO4 gives rise to hydrogen peroxide H2O2 plus Na2SO4 sodium sulfate. ఇక్కడ చెప్పాను సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్కి ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇంతకుముందు మీకు. వాట్ ఈస్ అనదర్ నేమ్ ఆఫ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ అంటే కింగ్ ఆఫ్ కెమికల్స్ ఆర్ ఛాంబర్స్ యాసిడ్ అంటాం. ఈ సోడియం సల్ఫేట్ని సాల్ట్ కేక్ అంటాం. సోడియం సల్ఫేట్ ఇంకో నేమ్ ఏంటంటే సాల్ట్ కేక్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఈ ఈక్వేషన్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలి. ఇక్కడ 2 సోడియమ్స్ ఉన్నాయి, 2 సోడియమ్స్ ఉన్నాయి, ఒక సల్ఫర్ బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఆక్సిజన్కి వస్తాం. 2 ఒక 4 6 2 ఒక 4 6 2 hydrogen 2 hydrogen. That is the balanced equation. The balanced chemical equation is called as a stoichiometric equation. The balanced chemical equation is called as a the name balance already balance అయిపోయింది. The balanced equation is called as a stoichiometric equation. That equation obeys the law of conservation of mass అని చెప్పారు. అంటే the total mass of reactants is equal to the total mass of products. That equation obeys the law of conservation of. The balanced chemical equation is called as a stoichiometric equation. Next one. Barium peroxide plus water plus carbon dioxide gives rise to barium peroxide plus water plus carbon dioxide gives rise to barium carbonate plus hydrogen peroxide. ఇక్కడ చూడండి బేరియం పెరాక్సైడ్ అన్నాం. బేరియం అంటే Ba+2, పెరాక్సైడ్ అంటే O2-2. రెండిట్లో చూసినప్పుడు BaO2 బేరియం పెరాక్సైడ్ BaO2 plus water H2O plus CO2 carbon dioxide gives rise to barium carbonate. Barium ante Ba+2, carbonate ante CO3-2 ante criss cross BaCO3 plus hydrogen peroxide. ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు దీన్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలి. బ్యాలెన్స్ ఫస్ట్ ఆక్సిజన్ హైడ్రోజన్ కాకుండా అదర్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాం. ఇక్కడ ఒక బేరియం, ఇక్కడ ఒక బేరియం, నెక్స్ట్ కార్బన్, ఇక్కడ ఒక కార్బన్, ఇక్కడ ఒక కార్బన్, నెక్స్ట్ అదర్ ఎలిమెంట్స్ అయిపోయాయి. నెక్స్ట్ ఆక్సిజన్కి వస్తాం. 2 3 2 5 3 2 5. నెక్స్ట్ హైడ్రోజన్స్ 2 2 బ్యాలెన్స్డ్. The balanced equation is called as a stoichiometric equation. ఇవన్నీ మీకు చెప్పాను ఈ హైడ్రోజన్ అండ్ కాంపౌండ్స్ లెసన్లో. ఈ హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలంటే ఈ 2 ఈక్వేషన్స్ అక్కడ వస్తాయి మళ్ళీ మీకు ఇక్కడ. నెక్స్ట్ సోడియం నైట్రైట్, సోడియం నైట్రైట్ ప్లస్ హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్, hydrogen peroxide gives rise to sodium nitrate
plus water. Sodium nitrate plus water. Sodium nitrite. Sodium ante Na plus, nitrite ante NO3 minus. అప్పుడు సోడియం నైట్రైట్ అంటే NaNO2. సోడియం అంటే Na ప్లస్, నైట్రైట్ అంటే NO2 మైనస్ ప్లస్ hydrogen peroxide H2O2 gives rise to sodium nitrate. Nitrate ante NO3 minus, NaNO3 plus H2O. NaNO2 plus H2O2 gives rise to NaNO3 plus H2O. Sodium nitrate H2O plus H2O2 gives rise to NaNO3 plus H2O. అక్కడ ఆ క్లాస్లో మనకు ఆక్సిడైజింగ్ ప్రాపర్టీస్, రిడ్యూసింగ్ ప్రాపర్టీస్ వస్తాయి. సో హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ ఆక్సిడైజెస్ సోడియం నైట్రైట్ టు సోడియం నైట్రేట్. ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ కూడా చూడండి, ఒక సోడియం నైట్రోజన్ hydrogen 2 oxygen 2 to 4 3 1 4. This is also balanced equation. The balanced equation is called as a stoichiometric equation. Next potassium ferrous sulfate plus hydrogen peroxide gives rise to hydrogen peroxide plus sulfuric acid gives rise to ferric sulfate plus water. Ikkada ferrous sulfate, yesterday I told that in any element it exhibits two oxidation state. Lower oxidation state is called as, higher oxidation state is called equanum. For example, iron exhibit two types of oxidation state, Fe+2, Fe+3. ferrous అంటే Fe+2, సల్ఫేట్ అంటే SO4 - 2. అప్పుడు ఈ ఫార్ములా ఏంటంటే FeSO4 ferrous sulfate plus hydrogen peroxide H2O2 plus sulfuric acid H2SO4 gives rise to ferric sulfate. Ferric అంటే Fe+3, సల్ఫేట్ అంటే SO4 - 2. అప్పుడు దట్ ఫార్ములా Fe2SO4 thrice plus water. This is the equation. Again I am writing FeSO4 plus H2O2 plus H2SO4 gives rise to Fe2SO4 thrice plus H2. ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలి. ఇప్పుడు బ్యాలెన్సింగ్ చెప్పాను,
అదర్ ఎలిమెంట్స్ ఆక్సిజన్ హైడ్రోజన్ కాకుండా అదర్ ఎలిమెంట్స్ని ఫస్ట్ బ్యాలెన్స్ చేసి లాస్ట్లో ఆక్సిజన్ హైడ్రోజన్ బ్యాలెన్స్ చేస్తాం. ఇక్కడ చూడంగానే ఫస్ట్ ఇక్కడ ఎన్ని ఐరన్స్ ఉన్నాయి 2, అప్పుడు ఇక్కడ 2 రాస్తాం, ఐరన్ సరిపోయినాయి. తర్వాత సల్ఫర్స్ ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి, అప్పుడు ఇక్కడ 2 ఇక్కడ 1 సరిపోయినాయి, సల్ఫర్స్ కూడా సరిపోయినాయి. ఇప్పుడు ఐరన్ సరిపోయినాయి, సల్ఫర్ సరిపోయినాయి. నెక్స్ట్ ఆక్సిజన్కి వస్తాం. ఇక్కడ ఆక్సిజన్స్ 2 4 8 ఒక 2 10 ఒక 4 14 ఉన్నాయి. ఇక్కడ 3 4 12 ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి. ఇంకెన్ని తక్కువ అంటే ఇక్కడ 2 రాస్తాం, సరిపోయిన ఆక్సిజన్స్ 14 ఆక్సిజన్. 4 × 2 8 + 2 10 + 4 14. ఇక్కడ చూడండి 3 4 12 + 2 14 ఆక్సిజన్స్. నెక్స్ట్ హైడ్రోజన్స్కి వస్తాం. 2 2 4 2 2s 4. దట్ మీన్స్ ఫెర్రస్ సల్ఫేట్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఫెర్రిక్ సల్ఫేట్. ఇక్కడ కూడా హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ oxidizes ferrous sulfate in acidic medium to give ferric sulfate అని చెప్తాం. This is very very important equation. Next one, potassium ferrocyanide. Potassium ferrocyanide plus hydrogen peroxide plus sulfuric acid gives rise to potassium ferricyanide potassium ferricyanide plus potassium sulfate plus water. Potassium ferrocyanide plus hydrogen peroxide plus sulfuric acid gives rise to potassium ferricyanide plus potassium sulfate plus water. Potassium means K plus. ఫెర్రోసైన్ అప్పుడు FeCN6 పవర్లో 4 వస్తుంది. ఆ క్రిస్ క్రాస్ మెథడ్ ప్రకారం రాసినప్పుడు ఇలా రాస్తాం, K4 FeCN6. దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ పొటాషియం ఫెర్రోసైనైడ్ ప్లస్ హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ H2O2 ప్లస్ sulfuric acid H2SO4 gives rise to potassium ferricyanide. పొటాషియం అంటే K ప్లస్, ఫెర్రీస్ అయినప్పుడు FeCN6 పవర్లో -3 వస్తున్నప్పుడు K3 FeCN6 ప్లస్ పొటాషియం సల్ఫేట్ K2SO4 ప్లస్ వాటర్ H2O. ఇప్పుడు దీన్ని మళ్ళీ అగైన్ రైటింగ్ K4 FeCN6 ప్లస్ H2O2 ప్లస్ H2SO4 gives rise to K3 FeCN6 plus potassium sulfate plus water. ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలి. ఇక్కడ ఫస్ట్ పొటాషియంకి వస్తాం. ఇక్కడ 4 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 3 2 ఉన్నాయి. అప్పుడు ఇక్కడ 2 యాడ్ చేస్తే 2 4 8
అప్పుడు ఇక్కడ కూడా 2 యాడ్ చేస్తాం. 2 3 6 ఒక +2 8 సరిపోయినాయా పొటాషియం. నెక్స్ట్ సల్ఫర్కి వస్తాం. ఇక్కడ ఒక సల్ఫర్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక సల్ఫర్ ఉంది. నెక్స్ట్ హైడ్రోజన్స్ లేదా ఫస్ట్ ఆక్సిజన్స్కి వస్తాం. 4 + 2 6 4 ఇక్కడ ఒకటే ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ 2 రాస్తాం, ఇప్పుడు 6 సరిపోతాయి. నెక్స్ట్ హైడ్రోజన్స్ 2 2 4 2 2s 4. దిస్ ఈజ్ ద బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్. మీకు ఈజీగా అర్థమైంది అనుకోని చెప్పారు. ఇది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ రాసుకున్నాం. ఇప్పుడు రెండిట్లో విచ్ వన్ ఈజ్ బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ అంటే దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్. ఇక్కడ కూడా విచ్ వన్ ఈజ్ బ్యాలెన్స్డ్ అంటే ద బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎస్ ఏ స్టాయికియోమెట్రిక్ ఈక్వేషన్. అగైన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రియాక్షన్స్ ఈ 2 రియాక్షన్స్. ఇక్కడ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఇచ్చేసాం. అసిడిక్ మీడియం అన్నప్పుడు మనం ఇక్కడ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ రాసుకున్నాం. అక్కడ మనకు ఆ సల్ఫ్యూరిక్ నేమ్ చెప్పాను మీకు ఆల్రెడీ, కింగ్ ఆఫ్ కెమికల్స్ అంటాం దాన్ని. ఏమంటాం? కింగ్ ఆఫ్ కెమికల్స్. నెక్స్ట్ వన్ అయోడైడ్ ప్లస్ పొటాషియం అయోడైడ్ plus sulfuric acid plus hydrogen peroxide potassium iodide plus sulfuric acid plus hydrogen peroxide gives rise to potassium sulfate, potassium sulfate, potassium sulfate plus iodine plus water. Potassium K plus, iodide I minus అంటే Ki plus sulfuric acid H2SO4 plus hydrogen peroxide H2O2 gives rise to potassium sulfate K2SO4 plus iodine I2 plus water H2O. Then again I am writing Ki plus H2SO4 plus H2O2 gives rise to K2SO4 plus I2 plus H2O. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ అదర్ ఎలిమెంట్స్ పొటాషియం ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 2 రాస్తాం. తర్వాత అయోడిన్స్ ఇక్కడ 2, ఇక్కడ కూడా 2 అయోడిన్స్, 2 అయోడిన్స్. నెక్స్ట్ సల్ఫర్, ఇక్కడ ఒక సల్ఫర్, ఇక్కడ ఒక సల్ఫర్. నెక్స్ట్ ఆక్సిజన్ 4, ఒక 2 6 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 4 ఉన్నాయి కాబట్టి 2 రాస్తాం. తర్వాత హైడ్రోజన్స్ 2 2s 4, 2 2s 4 బ్యాలెన్స్డ్. ద బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎస్ ఏ స్టాయికియోమెట్రిక్ ఈక్వేషన్. ఇప్పుడు నేను రాసిన 14 15 16 వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈక్వేషన్స్. నెక్స్ట్ వన్ క్లోరిన్, క్లోరిన్ ప్లస్ hydrogen peroxide, hydrogen peroxide gives rise to hydrogen chloride plus oxygen. ఇక్కడ క్లోరిన్ అంటే నేను చెప్పాను, ఎప్పుడు కూడా
ఈ గ్యాసెస్ని ఒక యొక్క మాలిక్యులర్ స్టేట్లో రాస్తాం కానీ డస్ నాట్ రైట్ ఇన్ అటామిక్ స్టేట్. క్లోరిన్ ఫార్ములా Cl2 ప్లస్ హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ H2O2 gives rise to hydrogen chloride HCl, oxygen O2. దాని ప్రకారం చూడండి ఇక్కడ మళ్ళీ అగైన్ ఐమ్ రైటింగ్ Cl2 ప్లస్ H2O2 HCl ప్లస్ O2. ఇక్కడ 2 క్లోరిన్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఒకే క్లోరిన్ కాబట్టి ఇక్కడ 2 రాస్తాం. సరిపోయినాయి క్లోరిన్స్, హైడ్రోజన్ సరిపోయినాయి, ఆక్సిజన్ సరిపోయినాయి. చూడండి Cl2 ప్లస్ H2O2 gives rise to 2HCl plus O2. 18th one. Ferric oxide. Ferric oxide plus aluminium gives rise to ferric oxide plus aluminium gives rise to aluminium oxide plus iron Fe. దాన్ని మనం ఐరన్నే లాటిన్ నేమ్లో ఫెర్రమ్ అన్నాం, ఇప్పుడు ఫెర్రిక్ ఆక్సైడ్ అన్నాం. ఫెర్రిక్ అంటే Fe+3, ఆక్సైడ్ అంటే O-2. ఇప్పుడు ఫార్ములా Fe2O3 ప్లస్ అల్యూమినియం అంటే Al gives rise to అల్యూమినియం ఆక్సైడ్. అల్యూమినియం అంటే Al+3, ఆక్సైడ్ అంటే O-2. ఇప్పుడు Al2O3. ఐరన్ యొక్క లాటిన్ నేమే ఫెర్రమ్, దట్ రైట్ ఈస్ Fe. ఇప్పుడు దీన్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలి. చూడండి ఈక్వేషన్ని ఇక్కడ మళ్ళీ రాస్తాను. బ్యాలెన్స్ అయినప్పుడు అగైన్ రైట్ సెకండ్ టైం Fe2O3 ప్లస్ Al2O3 ప్లస్ Fe. ఇక్కడ చూడంగానే చెప్పొచ్చు, ఇక్కడ ఐరన్స్ ఎన్ని ఐరన్స్ ఉన్నాయి? 2. ఇక్కడ ఒకటే ఉంది కాబట్టి 2 అని రాస్తాం. ఇక్కడ అల్యూమినియంస్ 2 ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఒకటే ఉంది కాబట్టి 2 రాస్తాం. Fe2O3 plus 2Al gives rise to Al2O3 plus 2Fe. This is called balanced. The balanced equation is called stoichiometric equation. ఇక్కడ చూడండి, 2 ఐరన్స్ 2 అల్యూమినియంస్, ఆక్సిజన్ 3 బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వన్ కాల్షియం బైకార్బోనేట్. calcium bicarbonate gives rise to calcium bicarbonate gives rise to calcium carbonate plus carbon dioxide plus water. ఇక్కడ కాల్షియం బైకార్బోనేట్, దీన్నే కాల్షియం అంటే Ca+2, బైకార్బోనేట్ అంటే HCO3-, అప్పుడు దీని ఫార్ములా CaHCO3 twice, CaHCO3 twice gives rise to calcium carbonate CaCO3 CO2 ప్లస్ వాటర్. ఇదే మోడల్లో నిన్న క్లాస్లో ఒక ఈక్వేషన్ చెప్పాను. సోడియం బైకార్బోనేట్ ఆన్ హీటింగ్ టు గెట్ సోడియం కార్బోనేట్
carbon dioxide and water. Again ikkada calcium bicarbonate is heated to get calcium carbonate plus carbon dioxide. ఇప్పుడు చెప్పిన ప్రోడక్ట్లో ఆ ఫార్ములా తర్వాత యారో మార్క్ పైకి రాస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఏ గ్యాస్. దీని ఏమైనా బ్యాలెన్స్ అయ్యో చూడండి, సేమ్ దీని ఏమైనా బ్యాలెన్స్ అయ్యో చూడండి, ఏం పడలేదో చూడండి. ఇక్కడ ఒక కాల్షియం ఇక్కడ 2 కార్బన్స్ ఉన్నాం, 1 కార్బన్ సరిపోయింది. 6 ఆక్సిజన్స్ 3 2 1 6 హైడ్రోజన్స్ 2 హైడ్రోజన్స్ బ్యాలెన్స్. దట్ బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ దీన్ని మనం ఏం చేయకూడదు. ద బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ ఒక 1 టైం రాస్తే చాలా మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ అసిటిక్ యాసిడ్ ప్లస్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ gives rise to sodium acetate plus water. ఇక్కడ అసిటిక్ యాసిడ్ అన్నాం. అసిటిక్ యాసిడ్ అంటే అసిటేట్ అయాన్ అంటాం, అంటే CH3COO మైనస్. యాసిడ్ అంటే H+ అయాన్స్ ఉంటాయి. అంటే అసిటిక్ యాసిడ్ యొక్క ఫార్ములా ఏంటంటే CH3COOH ప్లస్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ అంటే NaOH gives rise to sodium acetate CH3COONA ప్లస్ వాటర్ He2O. ఇక్కడ చూడండి అసిటిక్ యాసిడ్ దీని బ్యాలెన్స్ చూడండి, ఇది కూడా ఆల్రెడీ బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది. అసిటిక్ యాసిడ్ని మామూలుగా మనం వెనిగర్ అని కూడా అంటారు. సోడియం హైడ్రాక్సీ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎస్ అనదర్ నేమ్, ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ కాస్టిక్ సోడా. ఇప్పుడు చూడండి అసిటిక్ యాసిడ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ కంబైన్డ్ అయితే సోడియం అసిటేట్ అండ్ వాటర్ ఫామ్ అయినాయి. దీస్ ఆర్ ద బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్స్. In yesterday class I told 10 examples, today class I told 10 examples. These are enough to write the chemical equations. And then the balanced chemical equation is called as a stoichiometric equation. అయితే బ్యాలెన్స్ చేసేప్పుడు ఆ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. చెప్పిన పాయింట్ ఫస్ట్ మనం ఒక ఈక్వేషన్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మస్ట్ బ్యాలెన్స్ అదర్ ఎలిమెంట్స్ ఎక్సెప్ట్ ఆక్సిజన్ హైడ్రోజన్ కాకుండా అదర్ ఎలిమెంట్స్ని బ్యాలెన్స్ చేసి లాస్ట్లో మనం ఆక్సిజన్ హైడ్రోజన్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలి. దిస్ ఈజ్ ద టాపిక్ ఆఫ్ బ్యాలెన్సింగ్ ఆఫ్ chemical equations. Yesterday I told the 10 equations, today I told that 10 equations.